welcome back to my channel. So I have your favorite faces back on here. Say hi. Hi. Today we are going to be talking about toxic relationships and the signs that you are in a toxic relationship. So as you can see, we are going to be talking about toxic relationships, guys, and we are going to tell you our experiences with toxic relationships, and also show you signs that you are in a toxic relationship. So my girls are here. I know you guys are so excited to see them. We hope this video will be fruitful. So this is one of my friends. Her name is Joy Kyoko. She has a channel too, so we are so happy to have her here with us. And yeah, I like it. So quite a number of us have been in toxic relationships, except me. And me. And me. So that shows you who has been in a toxic relationship. So here video ni yake, she's going to tell us how what happened here, how she overcame, how she's here now. So but I think Nona first to Joy, how do you tell if the relationship is toxic? Like, what is your definition of a toxic relationship? So a toxic relationship for me is a relationship that define. I'm not defining it fully. I'm just saying one sign for me that a relationship is toxic if first of all you're not growing as an individual. You as in unaacha kukuwa an individual. Inakuwa sasa it's only the two of you. Ni nyinyi sasa ni package. Ni me and my boyfriend, me and my boyfriend. And then in the process, there's no individual growth. And so in hiyo hapo katikati hiyo mix unapata that una lose, first of all una lose your friends. Secondly una change not for the better. As an individual unapata friends wako wanaanza kuambia kuna hizi characters zenye una develop sahi, ama kuna tu vitu zenye unaanza kufanya sahi zenye haukuwa nazo before. So ni kama qualities za the other person zenye si right zina rub off on wewe, ama una forget who you were before you get into your relationship. So for me, I think what I could term as a toxic relationship is when you're in a relationship that you're unhappy. That's just basically how I think. And it's unhappy like in your totality. Like you're not happy emotionally, you're bruised, mentally you're not okay, like physically maybe also as well, because people are getting battered out here. But so generally for me, a toxic relationship, my definition of a toxic relationship is a relationship that does not have you happy. You're not happy. You're not happy. Yeah. That is my definition of a toxic relationship. What is your definition of a toxic relationship? What's your definition? Me or you? You. For me, I think toxic relationship ni wide. It's like very wide. Yeah. But for me, nikikuwa in a toxic relationship, or if my friend is in a toxic relationship, kitu nitanifanya niseme it is a toxic relationship, it's if hiyo ni nini nimesema, it's if ni kama my friend or mimi natetea sana behaviors. That's what I wanted to say. What would I say? If unatetea sana behaviors za your partner, ama hata unatetea sana behaviors zako zenye unajua previously ukuwa nazo, right now uko nazo, so unatry sana kuzitetea hizo behaviors zako, ama pia kama unatry ku fit in, kwa hiyo like unatry tu vitu mob zi fit in the relationship zenye in real sense haziko get as in unatry tuseme tu unatry kuweka love ndani. Maybe the love is not there, but you're trying. Like, okay, pia kutry sana. Like, trying so hard. Unatry. Kwa kila kitu unatry. Communication, you're trying. Kama ni okay, just trying too hard. Yeah. I think sum up kila kitu you wanted to say. Juu mimi I think I feel the same way. Relationship is toxic when you feel like you're struggling with everything. Una struggle na communication, una struggle na attention, unaona my emotions, you're always making excuses for the other person, mistakes. Yeah.
So it's basically uko too unhappy. So because you've had an experience, as in you've been in a toxic relationship. You. So for me, I think the experiences that I went through being in a toxic relationship was maybe being unhappy, like I said first. You lose yourself. You lose yourself in the relationship in the sense that you forget your purpose, you forget who you are, you forget what you want to achieve. Because constantly there's a person, or there's a, how do I put this? There's a thing you're fighting to grow that is actually not growing. So I think for me, the experience was losing myself. The biggest thing that I went through during that period was to lose myself, to forget who I am, to forget my, what are they called? My principles, everything about myself, just it'll fly off. Because I am just constantly crying. I'm constantly asking myself, why me, why this relationship? I'm constantly trying to make people understand that it's a good relationship even when they think it's not. So hizo vitu zote tu zinakufanya you completely lose who you are in that relationship, and all you become is this person who's simply trying to fight for this relationship to survive. You know. So need to this one thing that you're trying really, really hard to keep going. Exactly. Inakuwa the only thing sasa kwa maisha. That inakuwa tu revolve around your brain. Wewe kila saa ukifikiria you just want to save the relationship. Sometimes you're even you're saving something that is not even growing. I exist. Yeah. Okay. Kai, I really have to speak. Nikama I seem to be your story. You guys are so So me, I've been in a toxic relationship. Nimekawa recently. The relationship ilikuwa toxic in that ilikuwa ni kama ilifika point, actually at the start ilikuwa poa, but then it got to a point where ni kama I was the only person in the relationship. Ni kama ni mimi tu niko hapo, and the guy was very mean. From ati mean na pesa, when I tell most people that watu wanafikiria alikuwa mchoyo akupati, don't know, the guy was very mean. Alikuwa mean with maneno zake, the way angeniongelesha, he was so rude. Alafu nilikuwa na feel ni kama nilikuwa namfanyia, I used to do everything, ni kama I was scared. Unaona? So I feel ni kama ilikuwa toxic juu hata nilikuwa scared that hata maybe he won't text me nini. Na hizo ni vitu zenye hata hufai kuogopa. I was scared of talking to him. Kama tuko na issue, unaogopa hata kuaddress hiyo issue. Because you're scared maybe he'll leave you, ama maybe ataamua tu amekuwa fed up. Yeah, what else did I go through? A lot. All my time, effort yangu yote ni kama I used to spend all my time with him. Mpaka the time yenye hauna hata time, ni kama ni makosa to have time for yourself, ama to do other things with your friends. Anaanza kuku-question, ni kama mmeenda wapi, ni kama there was no trust. Yani ilikuwa it was just bad. Na sijui simnasemanga labda pia wewe unaweza kuwa toxic, but me in that relationship sikufeel toxicity yangu in any way. You know, I was saying that because I feel like this is always my my imagination. Okay, and also how I was behaving in that relationship. When uko na mtu mwenye ni toxic, of course you will always try and defend yourself. You'll always try and protect your emotions akianza kukuoffend. And in the middle of protecting your emotions, some toxic behaviors might come out. Like you see, like for example, if nikikwambianga, for example, sasa kama venye Stacy amesema, there's a point amesema hapo ya unaogopa hata kusema vitu zenye umekuwa offended nazo because you're afraid ukisema maybe italeta argument or something. Then now you start saying, sawa mimi nikifanya makosa sitakuwa nasema, nitakuwa na nyamaza. You know that in itself is toxic. So unaanza kukua na hizo like protective mechanisms zako zenye in themselves they become toxic. You stop becoming who you actually are. Akiyo point yenye umesema very nice. That's also, I was at war with
everyone, kila mtu, because everyone was against it. Ni mimi tu peke yangu nilikuwa hapo. Kila mtu, my friends, mbona waoni what we have. So unaona when it gets to a point yenye ni kama ni vita, hakuna mtu anaona hiyo relationship ikiwa right, ni kama you're the only person. Unashinda tu ukimmekia excuses, ni mpora, saa zingine anafanyanga hivi na hivi, ni wewe peke yako, ni kama you're just, but it ended, and it ended very bad. But I'm glad iliisha. But mimi naweza sema, sijui kama ni sawa nikisema with experiences Stacy, kitu yenye maybe linifanya, because I'm her friends, wote tulikuwa tunajua hizo stories zote, kitu yenye linifanya maybe nikakachinga kwa like kwa hii relationship yenye Stacy yako si healthy, ni vile ulikuwa unapata you're telling me like if you have a problem atakuja niambie, and then unapata it's a big problem, uko like it's over, like hapo tu uko sure hapo there's no way anaweza go back. And then all of a sudden naongea na Sheila ananiambia but this Stacy alikuwa na shanga how hiyo, unapata Stacy alikuwa na feature when they are good, hata niambia juu ameniambia when it was bad, and then kama meme huyu when it was bad, mimi hata niambia vile ilikuwa mbaya, hata niambia vile ilikuwa nzuri. So hiyo ndio ilikuwa inanifanya nione this is not healthy. Juu Stacy ana try kuficha, kuonyesha that kai nimemrudia, so sitataka juu watanishangaa amenifanyia hii. So na relationship ikikuwa hiyo point yenye una feel hadi kuna vitu unaficha marafiki zako, and you guys share everything. But sasa ikikam to some things uko like nikimwambia yeye atanionaje, ni kama you're even embarrassed to say that tumerudiana. From that experience ulikuwa una-expect hapa there's no going back. So when you get back together unabaki ukifeel embarrassed, you're just ashamed. I would really like to know, because you guys can clearly tell that me and Ivy have no experience. I think you've been in a toxic situation. I have been in a toxic situation, but would you care to? I don't know. I would really like to know why we force ourselves to stay in these very, very ugly situations, knowing very well, first of all, that, because I know that in my situationship, I knew it was ugly and it was getting uglier. And it was new. And it was new. It was like, it was very new. It was very, very new. Literally a week. And it's already ugly. Within a week, it was already ugly. It was already a struggle. I was already crying, if you remember. Yeah. So I would really like to know why. Like, I would really love us to like really search deep in our hearts and know why we insist on staying with these people that we know very well are not growing us. We are not growing together. That person is not what you're looking for. That person is not. But unangangana tu, unataka tu, una make people projects, and we are not. Sisi au watu wa sisi builders or anything. We do not have to make people our own projects and insist on fixing people. Fixing people. And I feel like with Sheila, Runanga, that's your greatest. Like the reason as to you unaending up Bob the builder. Sheila anatakanga all the time, not only with other relationships like hizo partners, whatever, even with friends. I always feel like Sheila anatakanga kuwa fix. And it's not, honestly, me namini right now kwenye nimefika, I'm only 22, but I already know that you cannot fix someone who does not, like mtu mwenye haja try to come from themselves. Yeah, mtu haja try kujifix. How will you? Sasa naona hiyo ndio to be the way inafanyanga tukae into hizo relationships zenye yani relationship kawa it will not work first of all. Now you know deep in your heart this relationship will not work, but unataka tu acha mimi nikae hoping we want to fix these people, and we honestly you cannot fix. I think also for me, I'd say hapo kwa why we stay in these relationships, I don't want to put it on them, but toxic people are very manipulative. Very manipulative. Those are bad things. Yes, and then kuna tu akaka formula wanakuanga nako. I don't want to call it like psychotic behavior, but it is. Because wanakuanga nakaka tabia ka, there's a way they just want to twist and turn things
zikae nikaa wewe ndio the problem. It's like kuja nikwambie akishila by the way wasipendi ukiniongelesha hivi na hivi na hivi. And then you tell me, oh really? Okay. It's cool. But you know already you're not even apologizing for it. You're not even accepting that uko na makosa. So I feel like people who are toxic have that tabia. And then the other thing I think why I personally stayed, I think it's after you feel like you have given too much into the relationship, you find it very difficult to let go. Time, energy, money. And then you're like, after all this, unajiuliza natoka aje, naanzia wapi? And then the other thing, sorry, I'll say the third one. The third thing why I felt like I couldn't leave is to deal with the reality of a new chapter. Like I'm thinking in my head, sasa okay, sana natoka nafa kuanza fresh. Like personally, you guys know I had to start afresh, like completely. So like anajiuliza, okay, I am scared. I do not know what waits for me uko mbele. Mimi mwenyewe I don't really like the beginning stages of new relationships. Sijui talking stage, sijui nini. I don't also with friends. Like your friends walikuwa his friends. So unapata like una imagine, oh my god, akienda then my friends will go. Actually, let's not call them friends, acquaintances. They went because they were not my friends. They were not my friends. Yeah, so like I had to start afresh. So that's part of the reason why I felt like I really cannot leave. So manipulative behaviors, fear of starting afresh, and the third one was you given too much into the relationship. So I think that's why sometimes we tend to stay, but those are not supposed to be reasons for you to stay. Aki, you don't need to be with someone who you are tolerating. You need to be with someone you are celebrating, you love to be with them, you're happy. And it's not that it's going to be ice cream and chocolate all the time, but haifai kukua struggle the whole time. When kazi tu ni unalia tu kila time unaomba tu kai asikue anafanya hiki na hiki, because you don't even know pali anakuwa what's that now. After the fact that hata you're worried about sayako wapi, what is he doing, like inamaanisha tu hapo you already struggling. And by the way guys, this is not to say ati only male are like toxic. Women as well are toxic. Females, so sisi tuko na experience. But they have very toxic females. Hata mimi mwenyewe to some extent I can say I was toxic in one way or another. There's no way ati the guy was just he's the only one who was toxic the entire period. I was also toxic in one way or another. Hata si ati kurub off, wewe mwenyewe tu unajipata, you know, when you're in a situation where it's toxic, you start having some characters that are really not yours, mpaka zinaanza kujiportray ndio ku deal na hiyo situation. Exactly. So when you're living, you need to actually work on those things before you go to another one. Before you went into a new one. Exactly. Work on yourself. So another thing I heard about toxic relationships is that these people make you wako na tu makosa twao, they make you apologize for their mistakes. So they do something, they do things all the time, and then you constantly are the one that is apologizing. You did this, but I'm sorry you did that. I did this because you made me do it. So I also nilisikia that hiyo ni sign. So ukipata that a lot of the times akikukosea when una end up ku apologize, that relationship is toxic. Unafaa kuwa na mtu mwenye anaweza take accountability. Unafaa kuwa na mtu mwenye anaweza own up for the things that they have done, that has it right na wewe. So kama mtu haizi apologize, hiyo ni sign mbaya. And then there's this one yenye kama hizi vitu ndogo zenye una find ni kama you can't do. Unaona kuna kitu maybe hujui kufanya, and the person anakuwa like, "Enyewe seriously huwezi fanya hiyo kitu ama huwezi sijui nini." Instead of the person tupatie example yako. Because guys wenzako hiyo hiyo tu jumio nayo ilinishtua. It's funny na it's sijui. Ni funny tu say. So this one time nilikuwa nimepatiwa key holder, amenipatia na key, ananiambia nimuingizie hiyo key kwa key holder. And then I don't know how sijuangi kuingiza hizo keys na najua it's something small lakini saa zingine tu mtu unashindwa. So nimetry. It's already funny. I don't know this story. Nimetry mpaka I'm scared ile kumwambia nimeshindwa. So nimeng'ang'ana. Na imagine it's just a key yenye naweza mwambia tu nimeshindwa. So nimeng'ang'ana nimeshindwa kabisa, and then I told him, "Aki nimeshindwa, mimi sijui kuweka hii key hapa."
And then the guy looked at me, akaniangalia, akaniambia, yani hii maisha umelelewa mpaka vitu ndogo ndogo kama hizi utakuja kusumbuka. Imagine how do you tell someone Just that? because siwezi ingiza hiyo kifunguo kwa kiholder, mtu utakuja kusumbuka. You're not even my father, unanilani. Yani acha hivyo, like you're in a relationship with someone, unampenda and then unaambia. How do you talk to someone? How do you talk to someone? Kama relationship ilikuwa inafaa iende mbali, tuseme kama ingefika hata point sasa ya marriage, na sasa mtu ashakukaa, sina maanisha mtu first of all hata uni future na wewe, tuseme ingewahi fika muoane wewe, ati utakuja ashakukaa, so mtasumbuka pamoja ama utasumbuka peke yako? I think your point yako pia inaweza add kwa hiyo stuff ya if someone is just constantly looking at your weaknesses and not your strengths. Yani all the time when you do something nice, but when you do something bad, hiyo ndio atashindia. Aki, seriously? That's hiyo ilikuwa. It was so stupid. Mimi nikashindwa, nikamwambia tu enyewe nimeshindwa. Kwanza you know the fact that ulikuwa unaogopa kusema, like unatetemeka na ni chali tu yako, like you're not even married. Si mwalimu. Si lecturer. Si mzazi wako. Ni mbaya. And that's so mean. Hiyo hata ni kitu mean ya kuambia mtu. Sana. Hata kama angekuwa na position kwa life yako, as in no one should tell you that. That guy looked at me, aliniangalia ni kama na alikuwa amekasirika. He was so pissed. Mpaka unashanga kuna kitu nyingine, is there something else? This cannot be the only indo. Isi kitu umenikasirikia seriously. Hiyo that is another sign. Ukishinda ukiuliza Kai nimefanya, kwani nimekukosea, Kai kwani ni nini, unaona kila time saa zingine you're not even on the wrong, lakini anataka tu kuwe hapo. To add to your point, also I had that ukikuwa kwa relationship yenye hivyo tu vile umesema na notice tu makosa twako, ukikuwa also kwa relationship that uko na your personal goals, your personal life goals, ama tuseme careers, you say tuna grow nini and then unapata mtu anability hizo goals zako 24/7 anashanga sasa kunini tu, as in mtu mwenye haku encourage at all, haku encourage you pursue life goals. Ni contented combat from the example. Uko na anashanga tu ni unafanya, so kama huo mtu anability tu vitu twako zenye unafanya personally, wasi mtu. No, unajua they don't say it like that. Ati they don't say it akiyo kitu yako. They have a way of saying it. Skia, like I told this guy, but I have a song I wrote some time back, I want you to listen to it. Akaisikiza and then he was like, uko na nyingine? I was like, uko na nyingine? Here it sounds. Do you know it has taken me all those years to actually love that song to date. It is in the works, but bado siipendi because huyo mtu alishaiweka. You know, this is someone you love. This is actually hata nashanga kama ni love ama opinion yake like kabisa. And then it just like it goes like kuna nyingine hii kuna venye tu. Thank you. You're not even a producer, you're not a music director, you don't know how it sounds. As in sina maneno. But anyway, it really affected me to the point where sasa after that, like I really threw that song away. It took a lot of convincing from tuseme kama nyinyi kama Ivy alikuwa anasikiza anasema mbona uproduce this song nini. I wrote that song na kina Ivy, so it was really sentimental to me. It had a lot of value, but sa mtu degrade to the point where it has taken me over 3 years to actually bring myself together to actually say sawa basi wachani I do something about it. It's just the way they say it. See, haikwangi ati hiyo ni mbaya. Mwana kuchuna tu kidogo. I think I had another sign. Another sign that I think a relationship is toxic, and this one is a little bit touchy juu ya hiyo topic. But mtu mwenye respect pesa yako. If someone does not respect your money, if someone thinks it's kwanza their right to get your money and to use your money the way they want to, if someone anakukopa and a plan for your money, they think they need to tell you how you should spend your own money. Run, sis. Run. Kimbia. That person is not good for you because kama you uko na pesa and then the person mtu anakuwa like
si bidhe hiyo pesa yako situfanye Ehe. sijui nini na nini plan ndo at for least pesa. pia ukue busy. That is my Exactly. money. Mimi ndo nafaa ni make plans for it. Exactly. anafatua Si wewe. support plans zako for hiyo pesa yako unafai kukuwa part of. Na it comes down to the smallest things, paka zile za sijui tumumeenda kununua food or something, anakwambia pay, I'll give you back, and they don't give you back. That person is toxic. Because I mean, I didn't grow this money on trees. I worked for it in one way or another. So why would you want to take my money and not return? Aki mtu mwenye respect pesa yako, mimi that person I fear, because you know, say it's a small aspect of it, yeah. Mia 150 juice tumeenda sapa nini, tumeenda lunch nini, hizo vitu. On a bigger scale, you get married to this person, kuna school fees, kuna nini, kuna hizo vitu zote, akwambia then nilichukua loan ya sijui pesa fulani na nimekuweka kama sijui nini, utafanya nini na nilona milioni kaa 2, na you know anything they do will affect you, will affect your kids, will affect your family, your mental health, kila kitu. So hizi tabia ndogo ndogo kitu sizi ignoringi. So utoa tu vitu hizo vitu ndogo ndogo zina happen that tuna ignore, tunaona nakachukia, but there are so many other things that he's doing that I actually Ama really like. nitakatengeneza. Ama nitakatengeneza, zina bad, zina grow eventually unapata zina develop into characters zenye huko mbele utaweza kucheza nazo. Then also kwa ile point yenye tumetoka ya mtu mwenye constantly ana kuchuna tubaya ikikam to vitu zako zenye unafanya personal. Also that is not to say that ufai ku take correction. So una find out the difference between correction na negative criticism. And criticize tu vibaya. If it's negative, unaweza take correction cause sema maybe your wimbo haikuwa poa. Na kama unajua ni mtu genuine akwambia babe, and then kuna vile pia anaweza isema ujue you ni honest na ni genuine, maybe kuna two parts nafaa ku correct. But juu unajua ni mtu ako tu sijui aje, obviously akikuambia utaona si honest. Ama him just alisema uko na ingine, it's like It's right uko na ingine. Unajua kuna vile unaweza isema, tuseme angesema okay babe uko na nyingine juu hii, but kuna hii na hii na hii and maybe something but si kusema kuna ingine. Zote wengine sikumbea bele. Utampea je? Kwanza unapea je mtu ai-write off zote alafu ni kwa like sasa na low self esteem, sitaki kufanya kitu tena. Sitawahi but unaona venye ilitaka a lot of convincing kitamboni ya moyo, okay fine, I'm going to do this song. So yeah. These people really Do you also think, guys, that low self-esteem is another reason that people stay? It is. This person makes you feel important, they make you feel loved the way you think you need to be loved. So when they start being toxic and you feel like, okay, now sasa nikitoka hapa alafu I will lose the person who adores me, I will lose. But at the end of the day, they are using that. Now, most of the times they know. They know you are insecure about something and they will use that against you. They will like, oh, people are bad. Hey, watu ni wabaya huku nje. Watu ni wabaya. I feel like, si ati nataka kusema watu, as in kitu yenye naweza sema, nyinyi vile na wajua nyinyi marafiki zangu. Ukishila jakuwa kwa toxic relationship but anakuwa kwa hizo toxic situationships. Kitu yenye naweza sema mbona naona seti mimi sija experience, maybe nime experience. But kitu yenye naweza sema ni juu naona nyinyi mko na kitu moja huwa kuna hii moja, wako na hii moja, wako na hii moja enye sasa ndo maana zinafanya mkwangi in such situations. Shila naweza sema yeye anaonyeshanga mtu vile anaonyeshanga mtu vile hii ni important. Like anaonyeshanga with Sheila utapata hata ukikatune when she's talking about hizo situations zake, utapata tu hata wewe mwenyewe ni rafiki yake anakufanya uone yenyewe if this ends yenyewe what will happen to Sheila, unaona. So I feel like ni kama ana put so much exactly so much importance hadi this guy sasa mimi naona na pia you show that nikaa pia umemuonyesha kwangu I need this to work. Exactly. Of which kwa relationship zote of course you need to show someone. That's what I wanted to ask now. Sindio, you need to show them, but let me ask you, where would you show someone vile kitu ni important and he's not showing it back to you? Unaona? No, but the only way for you to
for no sasa tena situationships. Now I'm talking in a situation where it's a full blown relationship. Sasa huyu kwangi a relationship. So unaona unashanga why is she sasa hormone baby. Na unapata the person anakuambia it's due in her case. In her case unapata the other person maybe anakuambia me I'm still getting to know other people. Hata amekuonyesha signs that clearly it's not like we're not going. I'm just trying to just but you know why I'm saying it's not bad sana hivyo, because I think it's good to be straightforward with someone. Unaona venye nakutaka kwako anakuambia, mseme mtu anakuja kwako anakuambia me I'm not ready to be in a relationship, and you will come and tell me I want to be in a relationship. So I think hapo ukiniambia hivyo ni mimi sasa niamue whether I want to go on with it. Mimi sioni kama ni mbaya. It is you ushambiwa mimi I'm getting to ama hata kama hajaambiwa hata kama hajaambiwa Joy, like ebu chukue situation where tuko mimi na wewe, si ndio, tumeanza kujuana. Okay, clearly haujaniambia, mimi sijakwambia, hatujaambiana what we want. But sasa mimi already nishakuonyesha, like hatujaanza kitu chochote but nishakuonyesha you know what Joy. Hata kama tujaambiana, mimi I'm in, so of which the guy maybe ndo ameonyesha interest. Lakini wewe ukaona uchukue gari uiendeshe mwenyewe. Twende tukienda. Unaacha umpeleke. So mimi sasa ndo naambianga sasa nilikuwa naonanga ni straightforwardness kwa sababu pia sipendi ku waste time in hiyo circle hiyo sasa kwa hiyo area. But sasa imekuwa ikini cost sana mpaka na but maybe you change how you do it. Maybe change how you do it. Change how. Because it's okay for you to say utaki kukua kwa hiyo talking stage for too long. It's fine, but now change how you address it. Sasa sijui venye wewe unaiaddress, but maybe kama unaiaddress sasa ingine inaweza kuwa scary. Kama mimi ni boy na I'm like wewe sinakujua tu ndio. Naweza kuwa scared like wewe kwani ni nini mbaya? Unaweza niambia sasa kesho tuoane. You know, so maybe change how you do it and try to figure out a different like way of expressing it. But Joy. No, but gay, ama watu tunani kama I'm trying to dream in no, honestly, no, actually, kitu yenye na try because we're talking about toxic relationships and my friends wamekuwa in one na nimekuwa nyuma nikiwatch na try tu kuonyesha watu like if you're in something, if you're doing something like that ndo maybe uache mapema. With Joy. Moving on to Joy. Moving on swiftly. With Joy sasa mimi Joy sikukua, I was not watching in person but ameniambia. But sasa kitu yenye mimi nimelearn na reason as to why Joy alikuwa kwa toxic relationship for so long. Ni juu mwanaume pia alikuwa anajua Joy. I feel like alikuwa amekusoma. Akaona udem namjua. Udem nikifanya hivi atajam ndio. Lakini unajua kuna kitu yenye nitafanya yenye maybe ita soften hiyo kujam. Alafu pia udem ananipenda. Like I feel with you Joy, that Satan, I can hate that guy. He's a devil. Oh my God. Huyo naona alikuwa show na Joy ananipenda. Juu ukisikia stories za Joy alikuwa anaambiwa Joy chapo. Joy pilau. But I love the guy. Like with you ulimuonyesha. But then what was I supposed to do? But that's the whole point of a relationship. Yeah, but sasa unaona mimi so far vile mimi niko na shida kuonyesha hivyo mapenzi. Sasa mimi naonanga ni kama Joy alimuonyesha sana. Like ukamuonyesha sana boy akajua this girl really. So nakumbuka there's a story ulituambia that tajia brother yake. That hivyo vile unampenda. Nilipendwa. Mimi unaona hadi anasema kitu hiyo. So si vibaya kuonyesha mtu unampenda. Actually like, it is important kuonyesha mtu the way you feel about them, how strong it is, how passionate it is. But I always feel like kwa hiyo nini ya kuonyesha mtu too much. I think inafika katikati mtu sasa anaanza kutake advantage. Anaanza kuona kama alafu usisahau kwa hiyo kumpenda amekukosea. And then bado unamuonyesha the same
energy, the same passion, the same everything. So anaona exactly hakuna consequences. So anaona let me take this advantage. Hakuna consequence. I think hiyo kitu yenye unasema ni very very true, but how maybe I will do my best to correct before the next relationship is I need to actually weigh how deep the relationship is before I start giving it too much energy. I think and also weigh how good this person is before you start treating them in a certain way. Kuna mtu utamtreat poa sana, umpende na bado hatawahi kukutreat vibaya at the same time. Kama tuseme ungekuna give hiyo love, your attention to the right person. To the right person, that's exactly my point now. Haingekuwa hivyo. Kuna memory. Nakumbuka hizi vitu zote. You think that you're gonna swear not being in one. Unafikiria ni una learn from our mistakes. There's no way mtakuwa pamoja na plant ya mashida alafu una tick. Lakini toxic relationships make you like they just change you, they drain you, and then at the same time I feel like pia sisi tunapenda kupatiana kama venye tu Ivy anasema, we tend to give a lot of energies to very stupid relationships. I'm sorry I'm using that word, but it's true. It's so stupid. Yo, witama kwanza huyu ni mtu mwenye kwanza umepatana naye kama hajadili na trauma zake, hajadili sijui na nini, mnakuja mnapatana 2 whole messes like you said in the other video. 2 whole messes, you come and create a very huge big of I don't know. I had another saying that it's toxic. How a person treats their family. That is how they will treat you. Or worse. Let me tell you, or worse, or better, depending on how they treat their family. Hashiki sijui simu ya nani, ya mamake ama ya babake. Hashiki sijui simu ya nani, hashiki wewe yako itashikwa. Tafakari alafu. Na aliambiwa nakumbuka akini niwaambie hiyo point. Sat me down and told me for a whole 40 minutes or more. He said, I'm so bad at communicating, and this is why I don't even. My favorite uncle called me Juzi and skushka simu yake, and they haven't returned his call mpaka leo. So nikama ananiambia wewe ni nani? Thinks you are. See how bad I am at communicating with my own family. How do you think? And then you know clearly this person is taking pride in that. Unaona mimi na take pride in it. Haki by the way, I think also we kind of interact with the mature people. We do. Immature tu. Mwanaume tu immature. Because why wouldn't you pick your mother's phone call? Why wouldn't you pick your uncle's call? What is wrong with you? Ni courtesy ya kawaida. Tell me. And bragging about it. And then you're bragging about her back. You're not calling him back, and sister, the first person that brag. I'll stress it. He's my favorite. In short, my favorite. I do not call my favorite people back. Why would I call? Why would I return your calls? Actually, honestly, I feel like that is a major sign. It's a major sign. If someone brag about treating watu sijui aje. Now, in all honesty, this guy might genuinely not think he has a problem. Yeah. He might actually think this one. This one does not think he has a problem. This one unapata the other person anaongelelea kila kitu na negativity. Kila kitu, kila pessimist kubwa. Ni kama huyo brother yake. Kill everyone around him, and then yeye tu ndo anakuanga amekosewa kila time. Watu hawanipende, sijui watu wananitreat aje, sijui watu wako na wivu. Ni kila kitu ni about yeye, na ni kama he has nothing, he or she. Hakuna kitu yote poa kuna kusema about mtu. Hakuna. Alafu the same person will even talk about your friends, and I feel like kama it's even okay. Anakwambia by the ule rafiki yako. He's just too comfortable. Huyo rafiki yako anakuanga. Huyo rafiki yako anakuanga hivi na hivi. Anaenda to an extent, nimejump. Anaenda to an extent, anaongelea mpaka your relatives, ni kama huyu uncle yako, huyu brother yako pia. That person has no respect for your family. Na he's so full of negativity. Na wewe uko tu hapo, sa umerelax tu. Ni kama you just wewe ongelea. You know that same person
atakuongelea pia obviously the same people are the ones, like for example now men, because we've dealt with men, men who talk bad about other women in front of you, it's not praise for you, it's just praise. Ati ule demu unanga vile there's nothing I hate more than that. If a man comes to me and wants to talk vulgar ama vibaya about another woman, there is no guarantee that I will not be talked about the same. Akienda kwa mabeshte zake. This is how they put it. Ati compliment, to see compliment. Ati lakini wewe hukuangi. Ama lakini wewe mimi napenda wewe. Wale wengine siwapendi. Wale si tuniongelele tu mimi basi kama tunaongelelea. Me there was that time this guy said, this guy once, before now we even started dating. Well, I'm never dating. I don't even believe in love. Sijui nini. Mark you, then there's like a chemistry going on. There's a chemistry going on, and I'm like, what do you mean? right now. And then it's in public, we're in front of our friends, and our friends are like, wanachangia. These guys have no mistake, but we have something going on under the water, and then you come here in front of people and pretend that I don't even want to date. Sijui nini. I don't believe in love. Nini. I was like, nigga, what is not happening? Aki nilikasirika. I'll never forget that day. But look at you still. I still didn't. Niko hapa sasa kwa relationship sipendwi, alafu naanza kujiambia kia nipendi. Si alikuambia he doesn't believe in love. Unafanya nini hapo? Sasa unafanya nini? Situation yako shida ni wewe. But then again, huyo mtu sasa kuna time nilikuwa namuuliza Bethesda, ulikuwa unasema you don't believe in love. Mbona unaniambia unanipenda? Ananiambia ati si as in it doesn't make sense. You know this one. It makes sense. Believe in love lakini wewe nakupenda. Ndio nilikuwa nataka nikwambia ucomment hiyo stuff hiyo ya nini. Kuna hii nyingine yenye Stacy amesema I want to remember, kuna kitu yenye uliniambia ulisoma kwa hiyo book ya unawajua tu for the things they hate but not the things hebu sema hiyo kitu hiyo. So hiyo book ilikuwa inasema that our toxic people see everyone mwenye akona hii character ni toxic, but one of the things zenye unaweza jua from a toxic person is that they do not ever get out of their first reactive response to something. So sema ulinikanyaga mguu nikakasirika, una expect after maybe kesho sitakuwa nimekasirika as much about wewe kunikanyaga vile. But hawa watu they never ever get out of that first reactive response. And then also you also just only ever know them for the things that they hate. For example, tu vile umesema nachukia mimi hasemi kitu yenye napenda. So si rahisi for wao kusema hautawahi wajua for vitu zenye wanapenda. So do we have anything else? No. I think I have a point to say. It is not worth your energy, it is not worth your time, it is not worth your mental health, it is not worth your physical. Like, just live. If you're crying constantly, if you're feeling bad about the things that are happening, akienda tu, people out here wanapendwa. Hey! Me from then I said, ati unaona venye mtu anamaliza sema men are trash. Sijui nini. You dealt with the trash, man. You are the one who dealt with the trash. Men are not trash. Don't put them all in like a box and say all men are trash. No. Because people out here are being loved. Me, I want that love. Me too. Mine mine is that the only solution for people that are in toxic relationships ni kutoka. And also another sign that nilikuwa nimesahau imekam tu saini that if every time umetoka kuinteract na huyo mtu ukirudi kwa nyumba tena tuko na wewe hapa, then nikitoka hapo sasa niko na stress, as in you feel drained physically, nimechoka akili, nimechoka mentally, as in every time you leave them una have to deal na so many wamekuwa affect in so many ways. Apply in toxic relationships wakati unajua ni kama unajua you get to know a person when your time hapati anything in exchange. Unaona when there is nothing anapata ndo utajua tabia zake, ni kama you get to know true colors zake. Mimi what I have to say na like hizo vitu zote tumeongelelea, mimi naona thing is love yourself.
Juu mimi honestly kitu yenye nimebelieve ever since hata I think I was a child. Hata not only with such relationships, hata with friendships. What I always believe is the moment I love myself, like ile najipenda, I will not allow kuingia in some relationships. I will not allow myself kufanya vitu zingine, unaona? Because I value myself ile sana, ile yenye like this guy haizi kwa rude kwangu na niko like it's okay. Umse hawezi ongelelea watu wangu, niko like it's okay, unaona? So mimi naona hizi vitu zote, whether you're a guy, you're a girl, just love yourself. Like love yourself ile enough, ile yenye to walk away. Ile yenye hata hiyo tu ndo mnaanza na unaona huyu mtu ameongelelea msichana mwingine vibaya. Believe me, if you love yourself enough, utakuwa like mimi singependa mtu aniongelee hivi, na kama anaongelea huyu msichana ataniongelea ama wanaume, unaona? So mimi naona tu love yourself, guys. For me it inaweza kuwa hard, but it's hard, actually inakuwa ngumu. Ni kitu yenye mimi naona you start with that. Like before you start na kulearn hizo signs za toxic relationships, start with loving yourself. After you've loved yourself, ujue hizo signs nini utakuwa unaziona, my friend, unakimbia. Hata kama utadate 50 people, like utakuwa tu unafika you add to that, your standards are not too high. Don't lower them. Those standards you've set for yourself, they are not too high. You don't like upendi kuongeleshwa hivi, please kindly talk to sipendi na sitaki. Don't lower it ati juu sasa leo linaongelesha vizuri, jana linaongelesha. No, don't do it. Kama vile tulikuwa tunasema last time, if someone is good is good, if someone is bad ni mbaya. Hakuna katikati ati sijui juu alifanya hivi, sijui mimi niliambiwa nimempeleka date but hakula pesa yangu mingi. Yani the guy took someone else out when we were in a relationship, a chick, and then akuja ananiambia but nimempeleka but hakula pesa yangu mingi. Uko kwa tu ukaona nilikuwa hata natetemeka na mshangaa. Sasa hata unajua kitu kama hiyo unachua utaargue na mtu aje. Kwa sasa unaniambia ati nilimpeleka date but hakukula pesa yangu. What is that? Alita date nikasema nimempeleka date. Nimempeleka date but hakukula pesa yangu. Wewe dating other people and you are in a relationship. Kwanza fine, it's fine, it's your friend and stuff, unataka hata miss, I don't care who it is. The fact that you felt the need to hide it from me, the fact that you think it's the money aspect of it. Ati hakukula. Kwani mimi nashanga, kwani mimi nakulanga pesa zako nyingi ama kwanza hata angepezea mimi wewe ninashangati akukula pesa yangu mimi si nilimpeleka tu akakula pesa kidogo na anajisikia ako right kama ni kama ile babe unajua unakulanga pesa zangu moja. No, but you unajua mimi nilitekaje, mimi nilitake ile that is very disrespectful to the girl, because you don't think that. And then two, why would you take someone else out? It's not about the fact that umempeleka out, sorry. It's not about the fact that umempeleka out. It's about your time. It's about the energy you put in to take this person out. It's about the fact that you sat with this person on a chair face to face and you poured out each other's heart. And then you're telling me I'm going to be So that is everything we had for you guys today. So thank you so much for watching for everyone that is going to watch this video. We hope that it has idea 1 or 2 or 100 people. So say toodles. Bye. Toodles. Bye. Bye. Thank you. Thank you so much for watching.